Mixed reactions to President's ban of foreign exchange for food importation. President Buhari mourns Mugabe. FIBA World Cup, the Tigers beat Ivory Coast, keep Olympics dreams alive. Thank you for joining us. My name is Chimezie Ozems. A cross-section of Aba residents have reacted to the recent federal government's ban on foreign exchange for food importation. They describe it as a welcome development, but ill-timed. MCL News interviews some residents of the city. Ezin Nwafo reports. Following President Muhammad Buhari's directive on the ban of food importation into the country, residents of Aba have continued to react on the issue. Speaking to MCL News, they called for adequate financial support to genuine farmers. They said this could be done through granting them soft loans, availability and affordability of enhanced agricultural products that will boost their inputs in food production. The president explained that the directive is important considering the steady improvement in agricultural production and attainment of full food security in Nigeria. He added that it is one of the present administration's efforts to attain food security in the nation. It calls on farmers to contribute effectively to sustain the increase in the food production. Respondents who spoke to MCL News bear their minds on the ban. We have enough land, we have enough manpower, we have everything it takes to be able to feed ourselves. The importation of food is a show of laziness on the part of Nigerians. And it is telling so much on our foreign reserves. If we must import, not food. Is what we are seeing now. The prices of staple foods like rice has skyrocketed. You have to provide palliatives or remedy. Have the wherewithal. Ordinary ought to be sufficient in food production. But the truth is, can we honestly say that we are? However, some others are of the view that the people are suffering from acute hunger and starvation due to food insufficiency and high cost of commodities. Hence, the ban on foreign exchange for food importation may worsen the situation, thereby compounding the already harsh economic situation in the country. The respondents re-emphasized the need for the federal government to review the issue by finding ways to boost farmers in the country in order to meet the demand in food production. There are no rural roads to bring out food produced there. We don't have silos where you can store things like tomato and some of these agri products when they are produced so that they can last all year round. These are infrastructure that ought to be on ground, make rural roads accessible so that people can produce and bring out these goods. And if they are not there, we have not started. First and foremost, have to empower the farmers. Empowering them in the sense that have to provide or give them soft loan. Then the agricultural equipment has to be provided. Then the land. These things, you can agree with me, none is in place right now. Meanwhile, President Muhammad Buhari has directed the Central Bank of Nigeria not to give a cent to anybody to import food into the country. The Central Bank of Nigeria Governor Godwin Emefiele has defended the directive, saying it will strengthen and support the Apex Bank on its foreign policy. Ezin Nwafo, MCL News.
Thank you, Ezine, for that report. The Speaker of House of Representatives, Mr. Femi Gbajabiamila, has appealed to Nigerians to stop attacking businesses owned by South Africans in the country. Gbajabiamila made the appeal at a press briefing on the xenophobic attacks in the country. The Speaker promised that the House will authorize legal funding for Nigerians who are victims of the attacks. He further revealed that the House aligns with President Muhammadu Buhari on his decisions concerning the matter. The Speaker said the House will invite the Minister of Foreign Affairs, the Nigerian Ambassador to South Africa, and the Chairman of the Diaspora Commission. He further demanded that the South African government should conduct a thorough investigation and make public their findings. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has arrested Charles Jide Ono, who claimed to be a professor and lecturer at the Bafumi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State. Jide Ono was arrested alongside 12 others for alleged fraud and obtaining under false pretense. The suspects were arraigned before the Justice Nicholas Owoibo of the Federal High Court sitting in Ikoyi, Lagos State. EFCC spokesperson Wilson Wajiran said Jide Ono was arraigned after it was discovered that he was operating an illegal financial outfit. The suspect floated a financial outfit through which he allegedly swindled its victims of several millions of naira. The Prime Minister of the Bahamas, Hubert Minnis, on Thursday said the death toll from Hurricane Dorian has risen to 30. Authorities had previously reported 20 dead, but are warned that the final figure is sure to be far higher. Minnie has said that the storm caused what he called generational devastation. The United Nations said 70,000 people in the Bahamas were in immediate need of aid. Dorian, currently a Category 2 storm, was spanning the U.S. states of North and South Carolina on Thursday night with strong winds and driving rain. Former President of Zimbabwe, Robert Mugabe, has died at the age of 95. The late Mugabe, widely regarded as the founding father of the nation, was deposed in a coup in 2017. Members of his own party turned against him after he dismissed the then Vice President, Emerson Mnangagwa, to make way for his wife, Grace. Mugabe left office after waging a campaign of oppression and violence to remain in power. He drove Zimbabwe, a country once known as the breadbasket of Southern Africa, into poverty. Mugabe began his political career as a leader in the quest for the independence of Zimbabwe, then known as Rhodesia. As a revolutionary guerrilla leader, he fought white minority rule and spent years in jail as a political prisoner. After 10 years in prison, he earned university degrees in education, economics, and law from the University of London. In the mid-70s, he assumed leadership of the political wing of the Zimbabwe African National Union, ZANU, a militant liberation movement based in Mozambique. President Muhammadu Buhari has commiserated with the government and people of Zimbabwe over the passing of former President Robert Mugabe. Mugabe's death was announced early on Friday by the country's president, Emerson Mnangagwa. Mr. Mugabe was 95 years old. In a statement by his special aide, Mr. Femi Adesina, President Buhari commiserated with family members, friends, and political associates of the late political activists. Buhari said Mugabe fought for the independence of the country from colonial rule and lived most of his life in public service. The president stated that Mugabe's sacrifices, especially in struggling for the political and economic emancipation of his people, will always be remembered by posterity.
He prayed that the Almighty God will grant the soul of the former president rest and comfort his loved ones. You are watching MCL News. Still to come. Residents of Omaya call for more as 100 days pass. 5.5 million naira earmarked for Senate vehicles. Nigerians react. Anxiety grows as tribunal decides Imoguba election. FIBA World Cup. The Tigers beat Ivory Coast, keep Olympic dreams alive. Details of this and other stories will come your way after the break. Stay tuned. Do not deface Abia State with posters. Do not defecate on our streets. Do not litter Abia State. My brothers, I say wetin man go do for this world where people no go talk. If you chop, Do not urinate in public places. you no chop, dem go talk. Wetin make we do for this world? I say make we dey do the things wey we carry for heart. Na so world want am. Abi no be so? Keep Abia State clean. This message is brought to you by MCLtv. Welcome back. You are watching MCL News. We are joining our Omaya studio for the continuation of the news where Nchetaji Chukwaja is waiting.
to Aba. Welcome to Moahe. And I'm Oguga Mabulike. Friday, the 6th of September 2019 marks approximately 100 days in office of Governor Okezie Ikpeazu's second term regime. As has always been the clear practice, an assessment of the regime is often always anecdotal. In Umuahia, the state capital, MCLtv sought to fill the powers of residents, which is the reports. During the second term swearing-in ceremony of Governor Okezie Ikpeazu on Wednesday, 29 May 2019, at the Umuahia Township Stadium, he listed the priority focus of his administration for the next 4 years. Projects like installation of street lights, completion of all ongoing road projects across the state, job creation, employment through encouraging small and medium enterprises, payments of salaries and pensions, among others. After 100 days in office, what is the impression of Umuahia residents on the performance of the government so far? They're taking care of the bad roads in Umuahia. Most of the bad roads are in Umuahia. To be honest, they are making everywhere very, very calm and peaceful for everybody to see. There are some facilities that are spoiled, roads and all that. The Brazil government in Abale. You again, come with Brazil Batara. You have the Meme, Aleme. All your youth empowerment. From this youth empowerment, I don't know to do mobile. One in the level. I don't know how long. Respondents also highlighted areas of governance that require urgent attention that the government should focus on. In the coming days, I would like to especially look at education. At least make education a place whereby most of the youths that cannot go to school because of money can come to advise him and his cabinet. Come to advise him. I was making invest for Aba. But Aba is known in the whole world. And what you will hear for Aba, if you come about within the year, put it for two now, invest for Aba, give Aba road. They give Aba road. All the neighboring states, like the Calabar, the River State, other ones will come about, come by. Then you can make more revenue there. I think there are more grants to be covered in terms of infrastructure. Infrastructural decay in the state. So we're expecting more to be done in that area. Workers' salaries to be updated. Educationally, something should be done also, to improve our educational standards. The state government, through the Commissioner for Information, John Okiyikalu, says that in 100 days, the regime has made appreciable progress towards delivering on its campaign promises. If you look around Umuahia at night, you will see that we have achieved reasonable success with the street lighting. We've not done 100%, but Aba seems to be slower than Umuahia, but the work continues. And secondly, we want to support security. If you look at the road projects mapped out for the first 100 days, we have already realized at least 2 of them. The Umuahia road is ready for commissioning. And another road in Umuahia area is also ready for commissioning. And if you look at our project in Acha, the rice mill that we want to deliver in Acha is in Isquato local government. I visited the location and I'm happy to report back that structurally speaking, we are ready. And then the automated shoe factory in Aba, I also visited. I have seen that the building itself is completed. The equipment is on ground at a location in Aba. What we now need is to bring in the Chinese to couple those equipment and deploy, and then we have our shoe factory. As the present administration's tenure races to the finish line, it is hoped that more will be done to give Abians more dividends of democracy. Nchetachi Chukwaja, MCL News. Chief of the National Assembly has begun moves to procure operational vehicles for the lawmakers that make up its dual legislative chambers. The plans began among the presiding officers of the Senate even before the legislatures embarked on recess, which ends on 24th of September 2019. Nora Ekafa in this report explains that this development has continued to elicit reactions from Nigerians resident in Abia.
the report. This is not the first time the legislatures are purchasing vehicles worth millions for their operational purposes. It does appear that the lawmakers do not take into consideration the feelings of the people they represent before making such decisions. For instance, in 2012, about 1.2 billion naira was expended on preparing vehicles for senators, a development that attracted severe public criticism. At the time, 109 cars were bought for the lawmakers, each costing 11.07 million naira. The Bukola Saraki-led 8th Senate spent no less than 4 billion naira to purchase the Toyota Land Cruiser sports utility vehicle at the cost of 36 million naira each. The 9th Senate have replicated same, this time on a higher pedestal. They are making moves to procure operational vehicles of 5.5 billion naira for her principal officers. They are also purchasing the same vehicle bought by the 8th Senate, but at the tune of 50 million naira each. This development has attracted stiff reactions from a cross-section of Nigerians. If it were to be in a developed country where opinions are being sanctioned, then it should have been better. You see, people will talk. But this is our dictative government. When you say now they arrest you, that's why people are fearing. Will be getting such amount of money. But by the end of the day, their states, in fact, they are not even helping in their states. They cannot help. All they do is just carry Ghana and carry money. So, to me, that thing that are budgeted for senators, to me, is nonsense. At least if they should bring out that money, it will help in settling most of the workers' money. Most of the people, most of the workers that are working without receiving their salary for months now. Please, those money that are being given to senators, they can do something about it. They believe that rather than spending so much on vehicles, the lawmakers should focus more on the people they represent. The amount of money is being spent only in buying cars, while millions of the youth of Nigeria have no job. And the federal government promised when they will be in power, they will empower the youth, at least 5,000. And such thing is not done. I don't treat with that idea. It's wrong. Meanwhile, the Socio-Economic Crisis and Accountability Project, Batch IT, Enough is Enough, have filed a suit asking the federal government to restrain, prevent and stop the National Assembly Service Commission from paying or releasing the sum of 5.5 billion naira budgeted for the purpose of luxury cars for principal officers of the 9th Senate. They are joined in the suit by 6,721 concerned Nigerians. Will it make any difference? Only time will tell. Nara Okafor, MCL News. The President Muhammad Buhari administration has approved the request for the construction of a new international airport in Ebonyi State. This follows a request for the approval of the airport by the Ebonyi State government. Minister for Aviation Hadi Sirika conveyed the approval in a letter to Governor David Umahi. In the letter signed by the Director of Safety and Technical Policy, Captain T.A. Akali of the ministry, the approval followed the visit of a technical team to the state on inspection of the proposed site for the airport. With the approval, all is now set for the smooth takeoff of the construction of the airport. The airport is to be sited in a big expanse of land at the boundary between Izar South and Izar North local government areas. The approval comes at a time when the only international airport in the southeast, located in neighboring Enugu State, has been shut down by the federal government indefinitely for facility upgrades. That's the much you can take from Umuahia. From me, Ogugawa Brigade, it's back to you, Emeka Chim. Thank you, Akone. The news continues. The Tigers has taken a big step towards qualifying for the Tokyo 2020 Olympic Games with 83-66 win against Ivory Coast
in their classification game. The Tigers beat their Ivorian counterparts on Friday morning at the 2019 FIBA Men's World Cup in China. The team took the game to their fellow West Africans right from the start, making it 6 wins from the last 7 meetings against the Ivorians. Their next opponent in the FIBA World Cup classification games is against host China on Sunday morning. Meanwhile, Nigeria's chances of taking the Olympics ticket got a big boost, with Angola going down to a 71-62 defeat to Iran in their first classification game. The best placed African team in the competition will pick the automatic ticket to Tokyo 2020 Olympic Games. That's the size of our package, but before we draw the curtain, here is a recap of our major stories. A cross-section of Aba residents have reacted to the recent federal government's ban on foreign exchange for food importation. They describe it as a welcome development, but ill-timed. President Muhammadu Buhari has commiserated with the people and with the government and people of Zimbabwe over the passing of former President Robert Mugabe. The Tigers has taken a big step towards qualifying for the 2020 Olympic Games with 83-66 win against Ivory Coast in their classification game. That was the news. Thanks for watching. My name is Chimezie Ozems. The Igbo version of our news, Akokowa, comes in a moment with Nkechi Uwoma. Good night. MCL N'akụkọ anyị nke abalị taa, enweela echiche dịgasị iche iche banyere mmachibido nke mgbanwe ego maka mbubata ihe oriri sitere n'aka onyeisiala. Buhari esonyela n'iruju Mugabe. Maka egwuregwu, otu egwu The Tigers emeriela ndị Ivory Coast dịka olileanya nke egwuregwu Olympic ha na-abụrụla ihe bịara na mmezu. Igbo ndị ọma, obi ụtọ ka m ji anabata unu n'akụkọ anyị nke abalị taa bụ Fraịde, ahịa Orie, abalị 6 nke ọnwa itoolu n'afọ abụ 2019. Onye ji akụkọ nke abalị abụọ m, Nkechi Uwoma. Ngwa gerenụ akụkọ anyị n'uju ya. Onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu dị ala nke ala anyị bụ Femi Gbajamila arịọla ndị Naịjirịa ka ha zere ị na-ebuso ụlọ ọrụ mba South Africa dị na Naịjirịa agha. Ọ rịọrọ arịrịọ a n'okwu ọ gwara ndị ọrụ mgbasa ozi banyere mbuso agha n'ike na ogbugbu a na-enwe n'ala anyị. Onye isi oche a kwere nkwa na ụlọ nzukọ omeiwu a ga-enye ikike maka inye ego n'ụzọ iwu kwadoro maka ndị Naịjirịa ọnọdụ mbuso agha n'ike a metụtara. Ọ gara n'ihu mee ka amara na ụlọ nzukọ omeiwu a ga-emezi ihe ha na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari na mkpebi ya gbasara ọnọdụ a. Femi kwuru sị na ụlọ nzukọ omeiwu a ga-akpọ onye minista na-ahụ maka ihe gbasara ihe na-eme na mba ofesi, onye nnọchite anya ala Naịjirịa dị na mba South Africa, ya na onye isi oche nke ụlọ ọrụ kọmishọn nke mba ndị ọzọ oku. Ọ gara n'ihu chọọ ka
gọọmenti mba South Africa hazie ezi nnyocha gbasara ọnọdụ a ma mee ka ọhaneze mara gbasara nchọpụta ha. Ndị bi n'obodo Aba enyela ntụnye oke ha nye mmachibido enwere na nso nso a site n'aka gọọmenti etiti banyere mgbanwe ego maka mbubata nke ihe oriri. Ha kọwara echiche a dịka nke a nabatara kama na ọ bụ ụkwa na-adaghị n'oge o kwesịrị. Ndị nta akụkọ nke ụlọ ọrụ onyonyo MCL gbara ụfọdụ ndị bi n'Aba ajụjụ ọnụ gbasara ọnọdụ a. Ezinne Nwafọ zibatara ozi na-akọwa na n'ihi ntụziaka sitere n'onyeisiala bụ Muhammadu Buhari banyere mmachibido nke mbubata ihe oriri n'ala anyị, na ndị bi n'Aba agaala n'ihu inye ntụnye oke ha dịgasị iche iche banyere okwu a. Ka ha na-agwa ndị nta akụkọ nke ụlọ ọrụ onyonyo MCL okwu, ha kpọrọ oku maka ezi nkwado ego nye ndị ọrụ ubi, bụ nke ha kwuru sị na enwere ike n'ime nke a site n'inye ha ego mgbazinye, mwepụta na nkwalite nke ngwaọrụ na mkpụrụ akụkụ ubi aka ga-erute onye ukwu na onye nta, bụ nke ga-ewulite nkọpụta nke ihe oriri. Onye isi ala gara n'ihu na-akọwa na ntụziaka dị oke mkpa n'ịtụle ndịgide nke ime nke ọma a na-enwela na nkọpụta nke ihe ubi ya na nchekwa nke ihe oriri na ozuzo n'ala Naịjirịa. Ọ gbakwunyere na ọ bụ otu n'ime mbọ nke ọchịchị dị ugbu a na-agbala dị inweta nchekwa nke ihe oriri n'ala anyị. Ọ kpọkuru ndị ọrụ ubi ka ha nye ezi ntinye oke ha na njikwa nke mmụbanye na nkọpụta nke ihe oriri. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị kwuru okwu nyere ntụnye oke ha na ndị mmadụ na-ahụju anya n'oke agụụ na ụnwụ n'ihi enweghị ihe oriri zuru ezu ya na oke ọnụego ya, dịka mmachibido nke mgbanwe ego maka mbubata ihe oriri a nwere ike ime ka ọnọdụ a kawanye njọ site n'ụzọ dị otu a gbajikọta aka n'ọnọdụ ọjọọ nke oke akụnụba anyị nwere ala anyị. Ndị kwuru okwu gara n'ihu na-ekwughachi mkpa ọ dị gọọmenti etiti ilebagharị anya n'okwu a site n'ịchọpụta ụzọ ogbugbo ndị a ga-eji akwalite ndị ọrụ ubi n'ala anyị iji nwee ike irute n'ogigo nke nkọpụta ihe oriri a chọrọ. Ka o sila dị, onye isi ala bụ Muhammadu Buhari enyela ụlọ ọba ego ukwu ala anyị ntụziaka ka ha ghara inye onye ọbụla ọbụladị otu peni iji bubata ihe oriri n'obodo a. Gọvanọ ụlọ ọba ego ukwu ala Naịjirịa bụ Godwin Emefiele nabatara ntụziaka a, na-ekwu na nke a ga-agba ụlọ ọba ego ukwu a ume ma kwadokwa usoro ọrụ ha na mba ofesi. Ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ndị mere mpụ na nrụrụ aka bụ EFCC na mkpirisi bekee anwụchiela Charles Jide Oni, onye na-ekwu na ya bụ ọkammụta na onye nkụzi na-akụzi ihe na mahadum akpọkwasara aha Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ dị na Ilé-Ifè nke steeti Ọ̀ṣun. A nwụchiri Jide Oni na mmadụ 12 ndị ọzọ maka ebubo mpụ na iji aghụghọ enweta ihe. Onye a na-enyo enyo bụ Jide Oni na mmadụ 12 ndị ọzọ a na-enyo enyo na ha na-eji igwe nzirịta ozi ọgbara ọhụụ egwu wayo ka a kpọpụrụ n'ihu ọkaiwu Nicholas Owebo nke ụlọikpe ukwu ala anyị dị na Ikoyi nke steeti Lagos. Onye na-ekwuchite ọnụ ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ndị mere mpụ na nrụrụ aka bụ EFCC na mkpirisi bekee Wilson Uwajirin kwuru sị na akpọpụrụ Jide Oni n'ụlọ ikpe dịka a chọpụtara na ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe gbasara ego nke iwu na-akwadoghị. Onye a na-enyo enyo arụmielarị ọrụ n'ụdịdị ụlọ ọrụ na-eleba anya n'okwu gbasara ego, bụ nke eboro ya ebubo na ọ napụla ndị dabara na nsogbu a
ọtụtụ nde naira. Onye bụrụ onyeisiala nke mba Zimbabwe bụ Robert Mugabe anwụọla ka ọ gbara afọ 95. Mugabe nwụrụ anwụ bụ onye a chọpụtara na ọ bụ nna hiwere obodo ahụ ka a chụpụrụ n'oche ọchịchị n'ike n'afọ 2017. Ndị otu nke otu pati ya tụgharịrị megide ya dịka ọ chụpụsịrị onye osoje onye isi ala nọrọ n'oge ahụ bụ Emerson Mnangagwa ijikwa ụzọ maka nwunye ya bụ Grace. Mugabe hapụrụ oche ọchịchị dịka ọ gbochiri ọrụ nke igwe okwe mmegbu na nke ọgbaghara iji jikwaa ike ọrụ ya. Nwoke a dubara mba Zimbabwe a maara dịka ekete nri nke mba South Africa na ụbịam. Mugabe malitere ọrụ igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ya dịka onye ndu nke ndị nara achọ maka nnọrọ onwe nke mba Zimbabwe bụ nke a maara n'oge ahụ dịka otu Rhodesia. Dịka onye ndu nke otu ndị agha ọgbalaga, ọ lụsoro ọchịchị ndị isi ọcha dị nta agha ma nọ ọtụtụ afọ n'ụlọ nga dịka onye mkpọrọ nke ndọrọndọrọ ọchịchị. Ka ọ nọsịrị afọ 10 n'ụlọ nga, o nwetara nzere digrii dị iche iche n'ihe ọmụmụ mmụta Economics na nke iwu bụ Law n'asụsụ Bekee na Mahadum London. N'etiti afọ 70 ya, o weghara ọnọdụ ndu nke ngalaba ndọrọndọrọ ọchịchị akpọrọ Zimbabwe African National Union (ZANU na mkpirisi Bekee. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ezigarala gọọmenti na ndị obodo Zimbabwe ozi nkasi obi banyere ọnwụ nke onye bụrụ onye isi ala ha bụ Robert Mugabe. Ekwupụtara ọnwụ Mugabe n'isi ụtụtụ ụbọchị taa bụ Fraịde site na onye isi ala ha bụ Emerson Mnangagwa. Maazị Mugabe gbara afọ 95. N'ozi sitere n'onye ndụmọdụ ya pụrụ iche bụ Femi Adesina, onye isi ala bụ Buhari ezigarala ndị otu ezinụlọ ya, ndị enyi na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ochie dike nwụrụ anwụ ozi nkasi obi. Buhari kwuru sị na Mugabe lụrụ ọgụ maka nnọrọ onwe nke obodo Zimbabwe site n'aka ọchịchị ndị mba ọzọ ma bie imerime ndụ ya n'ijere ọhaneze ozi. Onye isi ala mere ka a mara na ọchịchị ọja Mugabe, ọkachasị na mgbalị ya maka nnọrọ onwe nke ndị obodo ya, ga-abụrịrị ihe a na-agaghị echefu. O kpere ekpere ka Chineke nye mkpụrụ obi nke onye ya bụrụ onye isi ala izuru ike n'ezi ndokwa, ebe ọ kasikwara ndị ọ hụrụ n'anya ọ hapụrụ obi. Nke a bụ maka egwuregwu. Otu egwu Tigers agakwuola n'ihu n'itozu oke maka egwuregwu Olimpik a ga-enwe n'afọ 2020 na mba Tokyo site n'inweta mmeri nke akara 83 megide ndị mba Ivory Coast bụ ndị nwetara akara 66. Ndị otu egwu Tigers nọrọ n'isi ụtụtụ ụbọchị taa bụ Fraịde merie ndị ogbo ha nke mba Ivory Coast na egwuregwu iko mba ụwa bọọlụ ekete ndị ikom afọ 2019 FIBA na-ahazi na mba China. Ndị ọzọ ha na ha ga-amalite aka n'egwuregwu a bụ ndị mba China, bụ ndị na-ele ọbịa nke egwuregwu a bụ nke ga-ewere ọnọdụ n'isi ụtụtụ ụbọchị Sọnde na-abịanụ. Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ọ bụ otu akọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke abalị a, ma tutu anyị apịachi akụkọ anyị ga-achịkwanụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị anyị ji mere ide. Anyị mere ka a mara na enweela echiche dịgasị iche iche banyere mmachibido nke mgbanwe ego maka mbubata nke ihe oriri sitere n'aka
onye isi ala. Buhari esonyela n'iru uju Mugabe. Maka egwuregwu, anyị gara n'ihu mee ka mara na otu egwu D Tigers emeriela ndị Ivory Coast dịka olileanya nke egwuregwu Olympics ha na-abụrụla ihe bịara na mmezu. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu a ka anyị na-eweta akụkọ nke abalị a na njedebe. Unu emeela maka ige anyị ntị. Ana m asị ka onye ahụrụ taa biko ka ahụkwa ya echi, ka anyị gaa n'ihu inwe ngwụcha izu ụka obi ụtọ nke udo na nke ịhụnanya. Ka anyị bụ ọnụ chikọ. MCL, the world in your home.